We thank you, Your Excellency. Jesus, we bless your holy name. The podium have set for you. Your words are about to come. Those who are hearing us far away, those on the YouTube, those on the Facebook, Father, visit each and everyone as your word is coming. Let there be a transformation and change the life of your people through your word, God. Let your word empower them. Let your word bring miracle. Change destiny today. Devil, you have defeated over 2,000 years ago. Today, we dismantle all your weapons. Holy Ghost, take absolute control. Use me as a vessel of honor to be a blessing to your children, wherever they are. And at the end of the day, honor and adoration will be given unto you. We bless you, Father, for answering prayers. Jesus' mighty name. Shout a big amen. Amen. You can sit down. God gave me a word. I have entitled my message, This one too is good. Look at your neighbor. Tell the person, this one too is good. Amen. Amen. Open your Bible to Romans chapter 8. Romans chapter 8. Verse 27 up to 29. I read the King James version. And we know that all things, is the Bible is for you, underline all things, work together for good to them that love God. Underline that love God. To them who are called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestine to be conformed to the image of his Son, that he might be firstborn among many brethren. Amen. Amen. This one too is good. The passage that we read is the Apostle Paul, who wrote to the Romans. And he was telling them, it is only God who knows the deep heart of mankind. It is the Spirit of God that searches the minds, that searches the heart of mankind. Whether the person is good, whether the person is bad. It is difficult for a mortal man to see what is in the mind. And he continues saying, and we know that all things work together for our own good, for those who love God. How many people love God here? Are you sure you love God? Ask your neighbor. Are you sure you love God? Amen. Amen. If you love God, then give a clap offering unto Almighty God and shout a big amen. Amen. He said, and we know that word know, it was derived by the word called knowledge. And we know means something has already happened before. And
And we know. ɛna yɛnim. Amen. Amen. It means that there's a history. ɛtɛ ne yɛwɔ abakɔsɛm bi. There's a past event sɛ biribi a ɛyɛ abakɔsɛm atwam. that has been reoccurring. a ɛkɔ so a ɛresie. That we have an evidence. a yɛwɔ ho nimdeɛ. So Paul said, na Paul aka sɛ. and we know. na yɛnim sɛ. And we know. na yɛnim sɛ. It means na kyerɛ sɛ. there was a written word. kyɛ biribi wɔ hɔ a yɛatwerɛw. There was a history a ɛyɛ abakɔsɛm. that we came a aba on this earth, aba asase so and pɛn. our grandfathers, a yɛgyanom. our elders, yɛdi kanfoɔ. our pioneers, ɔmo a ɔmo di yɛn anim kan no. asked about it. ɔmo aka akyerɛ yɛn pɛn. It means there's some evidence na kyerɛ sɛ ɛwɔ biribi a esi so dua. that we used to say as a proverb. a yɛka ɛte sɛ abɛbusɛm. He said, and we know na ɔsi yɛnim sɛ. that all things, adeɛ nyinaa. the word all things, adeɛ asɛm sɛmfo a yɛ ne nyinaa no. is in three categories. ɛwɛ adeɛ mmiɛnsa na ɛka bom. The all things adeɛ nyinaa no. stand in three categories: nkyekyɛmu mmiɛnsa ɛna ɛwɔ hɔ. good, ade papa. bad, bɔne. and ugly. ne neɛ ɛtan. These three things saa nneɛma mmiɛnsa yi. joined together, ɛna ɛbɔ mu. and we call it all things. ɛne yɛfrɛ no adeɛ nyinaa. Amen. amen. So he said, and we know. na ɔsi yɛnim sɛ. It means we know that yɛnim dada. there is a history abakɔsɛm bi atwam. that came upon some people a ɛbaa nkurɔfoɔ bi so. which seemed good to them. a ɛbaa papa ma wɔn. There's something happened to them bibi esi wɔn so. which seemed very bad, a ɛno nso na ɛyɛ bɔne. and something happened to bibi them nso esi yɛ. which seemed so ugly. a na ɛyɛ tan. So, and we know nti na yɛnim sɛ. that all things adeɛ nyinaa. work together ɛbɔ mu. for our good, ma yɛn kan kɔ for ala yɛn. those ma wɔn a. who love God. wɔn dɔ nyame. This means wei kyerɛ sɛ. if you love sɛ God, wodɔ nyame a. then ɛneɛ expect hwɛ anim sɛ. all things nneɛma yi nyinaa to happen to you. ɛbɛba wo so. Amen. amen. If you are a child of God, woyɛ nyame ba and surely a. na wogye to mu. you said you love God, sɛ wodɔ nyame a. then all ɛne things, nneɛma yi nyinaa. including good, deɛ ɛyɛ. including bad, deɛ ɛnyɛ. and ugly, ɛne neɛ ɛyɛ will tan. come into your life. ɛbɛba wo bra so. But upon all these things, wei mu nyinaa no. it works for our own good. ɛyɛ adwuma ma yɛn ankasa yɛn This yɛdie. means that wei kyerɛ sɛ. in life, abrabɔ mu. it's not what you expect ɛnyɛ deɛ wohwɛ anim o. comes on your way, ɛno na ɛba w'akwan mu. but according to the nature, sɛdeɛ abɔdeɛ kyerɛ good no. thing can come to you. nneɛma papa bɛtumi aba. You can face bad thing, bɛtumi afa nneɛma a ɛyɛ and you can experience ugly thing. nneɛma a ɛyɛ tan nso bɛtumi aba. When all these three na things saa come to nneɛma you, nyinaa mmiɛnsa nyinaa ba. most of the time, ɛbɛba. it is for our own good. ɛba ɛfɔ yɛn yiyedie. The topic of my message, asɛm no ti pɔ no sɛ. this one too is good. na wei nso ɛyɛ. Tell your neighbor hwɛ wo nua ɔte wo nkyɛn. that this one too is na good. wei nso ɛyɛ. Tell the person this Ka kyerɛ one no too bio. is good. wei nso ɛyɛ. ka kyerɛ ne bio. It means ugly is good. nea ɛyɛ tan ɛyɛ. Good is good for nea itself. ɛyɛ nso yɛ. When bad comes to you, it is good. nea deɛ ɛyɛ bɔne nso ba a ɛyɛ. I know somebody will say, na mɛka sɛ obi bɛka sɛ. how can ugly thing come to my life? adɛn na nneɛma a ɛyɛ tan ɛba ma brɛ mu. And I will say it is good. na mɛka sɛ ɛyɛ. These things work together saa nneɛma mmiɛnsa yi gye adwuma for bɔ mu. those ɛma wɔn a. that work those. saa sɛmfoɔ a kyerɛ sɛ wɔn a. It classifies a particular people. ɛkyerɛ nkurɔfokuo bi. So it means it's not everybody. nti ɛnyɛ obi biara. It's not everybody ɛnyɛ obiara. who can experience this. obiara na ebetumi afa mu. It's not everybody ɛnyɛ obi biara. who were worshiping God a wɔn som nyame no. and love God na wɔn dɔ nyame no. that can accept this principle. wɔn betumi agye saa asɛm yi ato mu. For those na fa wɔn a. that were those, saa nsɛmfoa wɔn a. it classifies a specific people, ɛkyerɛ nkurɔfokuo soronko bi. a particular people nkurɔfoɔ soronko bi. who can able to embrace wɔn betumi ɛdɛ agye ato mu. these all things. saa nneɛma yi Amen. nyina. amen. This means that if you are a child of nti God woyɛ nyame ba and you are serving God well, a. wo som nyankopɔn yie a.
Most of the time, bere pɛn no you experience ugly things. nneɛma a ɛtan bɛba wo bere mu Bad things will come. nneɛma bɔne bɛba But God said, na nyame kopɔn kaa sɛ all things nneɛma work wei- together for your own good. saa nneɛma yi nyinaa bɔ mu ma wo yie die Amen. amen Amen. amen It means if you are a child of God woyɛ nyankopɔn ba and you are facing a challenges, wofa deɛ ɛdin bi mu a don't think that challenges will kill you. ɛndwen sɛ saa ɔhaw no ɛbɛku Don't think God is not with you. ɛnka sɛ nyame ɛnka wo ho Sometimes God brings the ugly thing nyame de saa nneɛma a ɛtan yi ba to come into your life ɛmmra wo bere mu to glorify His name. sɛdeɛ ɛbɛhyɛ ɔno nyame anuonyam A lot of Christians kristofoɔ bebree are facing challenges. ɔhaw bebree ba yɛn so Others are blaming God. ɔmo ɛde ɔha How ɛbɔ can this nyame thing happen to adɛn me? na wei bɛto me ogyidi ni Let's take Job for example. yɛmfa Job ɛnyɛ mfato A ho man that God witnessed about him ɔbɛrima a nyame di ne ho adanseɛ that he's faithful sɛ ɔyɛ and nokorediefoɔ upright na ɔtene nso upon all these things. wei nyinaa akyi no Look at the consequences. hwɛ nsunsuanso a Look at the hwɛ challenges amane a Job passed through. Job faa mu Ugly things. wei nyinaara But upon all the ugly things, saa nneɛma a ɛtan nyinaa it worked together for Job. ɛyɛ adwuma ama Job Shout a big amen. ka sɛ amen So in time of your problems, nti wohaw amu no in time of your disappointment, disappointment in mu time of your disgrace, aberɛ a na animguaseɛ mu God will use that for nyame your own good. ɛfa ɛso ɛma wankasa Shout wo a big yiedie amen. ka sɛ amen Let me tell you a story. menka ɛyɛ abakɔsɛm nkyerɛ wo There was a king. ɔhene bi tena ase That king was a rich. saa ɔhene no ɔyɛ defoɔ He's a very rich man. na ɔyɛ defoɔ kɛseɛ And he was a hunter. na ɔsan ɛyɛ ɔbɔmmɔfoɔ And this rich man saa ɔhene a ɔyɛ ɔdefoɔ yi had only one friend. ɔwɔ adamfoɔ baako pɛ That friend too was not a hunter. ɔno deɛ ɔnyɛ ɔbɔfoɔ Is that an ordinary person? ɔyɛ obi biara nipa biara Anytime the hunter, the king, go to the farm abere bi a ɔbɛkɔ afuo mu no for hunting, sɛ ɔrekɔ ahayɔ no he go along with the friend. ɔne n'adamfo yi na ɛkɔ So one day, na da korɔ the animals in the bush ɛyɛ mmoa a ɛwɔ ɛyɛ kwae mu no got to know ɔmo hui sɛ that this king was killing us. sɛ ɔhene okunkum wɔ no So they approached him. nti ɔmo kɔɔ ne hɔ He said, Mr. Hunter, sɛ ɔyɛ ɔbɔmmɔfoɔ you are killing us and our family. wokun yɛ ne yɛabusua Why don't you leave us alone? adɛn na wongyaa yɛn It is too much. ɛkɔ so dodo Because that he has money ɛsiane sɛ wɔwɔ sika nti and he don't regard anyone, ɔmbu obiara nti neither respect nature. na ɔmbu abɔdeɛ nti This man continues ɔkɔ so a doing his hunting. ɔkɔ so a ɛyɛ n'ahayɔ yi So one day da korɔ he went to the hunting ɔkɔ ahayɔ no and he saw a bushmeat. ɔkɔhu aboa bi And this man king cocked the gun. ɔpoma no tuo Before he came to his sense, ansa na n'ani baa ne ho so no he just shoot one of his finger ɔno ara ne nsa kokromoti and watoto there was a abɔ blood pumping. no na mogya apue ba So this king shot for his friend. ɔsaa ɔhene atia mu frɛ He said, my n'adamfo friend, where are you? madamfo wowɔ he Come, bra I am dying. amewuo And it was saying, na ɔkae sɛ the friend came. n'adamfo ne baeɛ And when he came, ɔbɛduiɛ no he saw blood ɔhu mogya all over. awɔ ne ho nyinaa So he asked the friend what happened. obisaa ne sɛ ne ɛbaa ne sɛn And he narrated the story to him. ɔka ne ɛsiiɛ You know nyinaa what his friend said? na n'adamfo no wonim deɛ ɔkaeɛ Said, this one too is good. na ɛyi nso ɛyɛ Amen. amen He said, why? ɔse adan Instead of saying sorry, my friend, woka se kafra no you are telling me one of my finger cut is good. na woka sɛ me sa baako atwa no woka se ɛyi nso yɛ It means all the days you are working with me, nti wo ne me nam nda biara yi you want to become a disabled. saa wopɛ sɛ meyɛ obi a me sa atwa anaasɛ Because that he has money, ɛsiane sɛ ɔwɔ sika nti he reported his friend ɔkɔ
ɔkɔde n'adamfo no ɛkɔ police with false allegation na ɔmo otwa ntoro that no his so friend used gun to tear one of his finger. n'adamfo no de etuo ate ne nsa baako Bible said he was arrested ɛna ɛyɛ dɛ yɛkye n'adamfo and yi put in a jail. na yɛde no ɛkɔ afiase. Amen. Amen. So, Bible said it was saying Na yɛkan sɛ he was going to a hunting alone. ɔsan ɛkɔ ahayɛ no nko ara. So one day, Da korɔ the animals in the bush mmoa a wɔwɔ ɛkwae mu hɔ no gathered together ɔmo nyinaa boa ɔmo that ano. this man need to die. Saa papa yi ɛte sɛ owu. So he was arrested Nti ɔmo kyere no and he was bound on a tree. ɔmo kyekyere ne tare dua And they called their butcher ɛna ɔmo frɛ ɔmo ɔba bɛku that no he should come and kill this. sɛ ɔmmra mɛku saa ɔhene. And so when the butcher came Nti ɔbra a ɔnea ɔbɛku no no baeɛ no and he said, look at him, ɔsɛ monhwɛ no because we don't want any meat who is a disabled person. yɛmpɛ obi a ne ba bi atwa. So when he was looking around this man, Nti abra ɔmo hwehwɛ papa yi ho nyinaa no why they were doing that? ɔmo hwɛ ne ho They nyinaa have put fire around him, ɔmo de egya asi hɔ a ɔmo de bɛyɛ putting a pot on the fire. dadesɛn kɛseɛ si so a yɛbɛnua no. Then after watching, they'll come and what? They'll cook and eat. Ɔmo hwɛ ne ho wie na biribiara yɛ a ɔmo bɛnua no So awe. after watching all the body, Nti ɔmo hwɛ ne ho nyinaa wie no they came and see that one of the finger have cut. ɔmo hu sɛ ne kokromotiri ɛna ne nsa baako And they ate shout, ɛna ɔmo tia mu no, dabi this man is a disabled. saa nipa yi deɛ It is ho aka. abomination for us to eat. wei deɛ ɛyɛ musuo ma yɛsɛ yɛbɛyi. And all the animals ran away. Ɛmmoa no nyinaa kinsa. So he said, loose him and let him go. Monsane no na moma no nkɔ. And so this man said, ah, Na papa yi ka sɛ so if it is not one of my figure which is not there, nti sɛ me nsa baako yi ɛnni hɔ a by now I am a dead person. anka mawu dadaada. Now that I know what my friend said, Afei na mate deɛ madamfo no kae ase. that one of my hand that cut, Sɛ me nsa baako ɛteeɛ no it is good. ɛyɛ. This means that Wei kyerɛ sɛ it is good that my hand, one finger is not there. ɛyɛ sɛ me nsa baako ɛteeɛ. If it is not like that, Sɛ ɛnte saa deɛ but now I am a dead person. anka bɛsi ɛnɛ nka mawu. Shout a big amen. Ka sɛ amen. 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 So he ran to the prison. Nti ɔtumdika akɔ afiase hɔ. He paid money for the prison Ɔkɔtua prisoners no ka. that they should release him. Ɔmo ɛdɛ ɛngyae n'adamfo And no. it was so. Ɛna ɔmo gyae no. Amen. Amen. So when he was narrating the story to his friend, Ɔka ɛyɛ asɛm no akyerɛ n'adamfo no. and the friend said, N'adamfo no kae it sɛ is good that you brought me here, ɛyɛ sɛ wode me nso ayɛ dɛn because abɛsi every ha. day I walk with you. Da biara da me ne wa na ɛkɔ. If not that I am here, Sɛ wɔamfa me amba ha when they lose you, a ɔmo sanee hɔ they a will ban me and kill me me. na nka ɛbɛkyekyere me ne So yɛkɔ. you thought you bring me to a prison. Nti ɛyɛ sɛ wode me ba You afiase ha. too, you have saved my life. Wo nso woagye me nkwa. Because if not the prison, Ɛnyɛ afiase ha but now they have even exchanged me by you. a anka ɔmo de me asesa wo. Beloved, Adɔfo no matter what will happen to you, ɛmfa ho ne nea ɛbɛto wo biara. sometimes it could be ugly, Ebi wɔ a ɛbɛyɛ tan deɛ. sometimes it could be bad, Ebi a na ɛyɛ but it's for your deɛ. own good. Ɛyɛ ma wɔn ankasa wo And yie. Bible said, Na kyerɛw sɛ and we na know yɛnim sɛ that all adeɛ things, nyinaa including good, ɛnea ɛyɛ bad, deɛ ɛnyɛ and ugly, nea ɛyɛ tan work together ɛbɔ mu ɛyɛ for ma our own good. ɔmo a For those who love God. wɔn a wɔdɔ Do nyame. you love God? Wodɔ nyame. Sometimes Baabi wɔ hɔ a somebody will be a helper. obi bɛyɛ ɔboafoɔ. God will bring a certain thing, Nyame de biribi ba betwa mu and the person will live na your life. na nipa na afi wo bra mu You kɔ. will never understand. Wonte aseɛ da. How can it be Adɛn na ɛyi ɛba saa? as a Christian? Kristoni. How can you lose this person? Adɛn na saa nipa ma hwere no. But you don't know. Ahosuo wonnim. But losing that Sɛ person wohwere saa nipa no. is for your own good. Ɛyɛ wankasa wo yie die nti. Amen. Amen. Amen o. This king, Wei ɔkene wei. life was saved Yɛgye no nkwa. because of the finger Ɛwɔ ne nsa that baako was nti. not there. A ne nni hɔ nti. Amen. Amen o. Wherever you are listening to me,
Wow, baby, wow, see me. No matter what you go through as a child of God, tell yourself, this one too is good. Look at your neighbor again. Tell the person, this one too is good. Amen. Amen. I know 3 women. 2 of them were so pretty and beautiful. And the other one is an ugly woman. What makes him ugly? She has 52 teeth. How many? How many teeth? I said 52. Ask your neighbor, do you know how many teeth do you have? It's what, how many? 32. 32. But this woman have 52 teeth. One is here, every corner. I imagine how you can kiss this woman. It made his face ugly. But she was a prayerful woman. So one day, the 2 of the beautiful friends traveled to Holland. And they met a white man. And the white man said, I need a Ghanaian woman who know how to play. And they said, we have a friend. In fact, she's a very prayerful. She can play. Amen. Amen. But she has 52 teeth. She's so ugly. Mr. White Man, if you see her, you run away. Amen. Amen. And the white man said, are you sure she is a prayerful woman? He said yes. She was. Amen. Amen. He said yes, I want to marry her. He said maybe you don't understand English. Let me speak in Dutch to you. She has 52 teeth. He looked and more than ugly. Amen. Amen. We don't want to destroy our image. And the white man insisted, because that she's a prayerful, I'll marry her. And it was saying, they did everything, and they sent her to the white man. Amen. Amen. So when the white man saw her, he embraced her. He sent to the hospital, and they removed all the extra teeth and remained the 32. This white man engaged her and wed her. He came to Ghana and built a house for her. They have given birth to 2 children. Those beautiful women who were connected her to the white man is still not married. Beloved, how can an ugly woman get a good husband? You see, and we know that all things work together for our good. No matter what it will come on your way. It can be ugly. It can be good. But if you believe God, He will turn your ugly into good. May that be your portion. I said, may that be your portion. Don't limit yourself. We are in the era that you experience disappointment. Those that you trusted, they will live your life. Those that you think they can help you, they will change their mind. Listen to me. Don't cry. Maybe it is for your own good. Shout a big amen. Amen. Shout a big amen. Amen. There was a young woman
bɛmuwa bi tena ase. She was a prostitute. Na ɔyɛ besi And ɔbɔ besi. doing the work of the prostitute, Na ɔbɔ besi bra. she got an ectopic. Na ɔbɛnya yɛfunu a na yɛfunu yareɛ. And the womb was taken. Ɛyɛ yɛyina wodeɛ. Immediately, Ɛhɔ nom a she became a born again. ɔbɛyɛ bɛsakyerɛ a yɛbɛyɛ born again. So, he had a vision Na ɔwɔ anisuadehu that in case she will marry, ɛnkyɛ ɔbɛware. he need a man who have given birth before. Ɔpɛ sɛ ɔnya ɔbɛrima bi ɔno wawo dada. A young man came to this woman. Ɔbɛmuwa bi ɛbaa ne nkyɛn. He said, woman, I'll marry you. Ɔba mɛware o. And the woman said, are you sure? Ɔsɛ wogye to mu. He said, yes. Ɔsɛ ane. God said I should marry you. Nyame sɛ meware o. Amen. Amen. He said, are you sure? God, he said, God said, Ɔsɛ wogye to mu sɛ nyame ka sɛ I meware o. saw a vision. Mehu wɔ anisuadehu. And God was telling me, you are my wife. Nyame ɛka kyerɛ me sɛ wo ɛne me yere. Amen. Amen. And he said, okay, Ɔka sɛ okay. this is my problem. Wei ɛne me haw. I don't have womb. Menni yɛfunu anaa menni awodeɛ. And the man said, Na Bible no ka sɛ my mother needs children. me maame ehia nkɔla o. So how can I marry a woman who don't have a womb? Me abɛware ɔbaa a ɔno ɔnni awodeɛ. I cannot marry you again. Mentumi ware obi. It's not the same man who said God said I should marry you. Bɛrima nyɛ wo na wɔka sɛ nyame sɛ me ware wo yi. If a woman listen to me, Woyɛ ɔbaa wɔ ha tie mi. when the man came to you Bɛrima bi ba wo nkyɛn. and said God said I should marry you, Nyame ka sɛ me ware wo. think twice. Dwen ho mmienu. Amen. 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 Amen o. Test the man. Ɛne ɛsɔ no hwɛ. Then you know whether it is God or not. Sɛ wohu sɛ nyame anaa nyɛ nyame. Because if it is God, Sɛ nyame a no matter your situation, ɛmfa ho ne tebea a wɔ mu. He will never leave you. Ɔngya wo hɔ. Amen. Amen. Don't let anybody use his gift or the spirituality to marry you. Ɛma obi a mfa ne sunsun ne Kristo sumsɛm biara ɛmɛdaadaa I wo. believe God can speak, Nyame ɛbɛkasa. but when He comes, Sɛ nyame ba try to test Him a bɔ mmɔden na sɔ no hwɛ. whether He can stand in pain, Ɔbɛtumi agyina ɛyawo mu anaa. whether He can stand in challenges. Obetumi agyina ɛyɛ nsɔhwɛ Shout mu a big amen. a. Kase amen. And that man went. Saa ɔbɛrima no kɔɛ. Another young man came. Bɛrima bi so baabi He o. just finished university. Wawie university. He came to this young woman. Ɔbaa saa abaayewa hɔ. He said, I'll marry you. Ɔsi o mɛware o sister. He said, are you sure? Ɔsi wogyi to mu. He said, yes. Ɔsi ampa. Then he told him everything. Ɔno nso ka biribi akyerɛ no. And the young man said, Na bɛrima no ka sɛ it is written, yɛatwerɛ sɛ if a person in the world, sɛ obi ɛwɔ wiase but a when he came to Christ, sɛ ɔba Kristo mu a he became a new creature. ɔbɛyɛ abɔde foforɔ. All things has passed away. Nneɛma dada na atwa mu. I'll marry you. Mesi mɛware o. Your womb was taken Ɛwɔ mu sɛ yɛyi wo when awodeɛ you were in the world. na ɔwɔ wiase no. Now you are a Christian. Sisi a woyɛ Kristo You are ni. a new creature. Woyɛ abɔde foforɔ. Even a white man Mpo oburoni who made a car ɔno ɔyɛ ka abo. has a spare parts. Ɔwɔ ho spare parts. What about God who made human beings? Adɛn na nyame ɔno He ɔbɔ has a nipa. spare parts. Ɔnni yɛn spare parts. I'll marry you. Mesi mɛware o. Amen. Amen. And they went to the pastor, Ɔmo kɔ sɔfo hɔ. and the pastor called this young man. Sɔfo no frɛ bɛrima no. He said, Mr. Faith, Ɛsɛ ɔbɛrima gyidie. this is not faith. Oh. Wei ɛnyɛ gyidie asɛm o. She don't have a womb. Ɔnni yɛfunu o. He said, still I'll marry her. Ɔsi mesi mɛware no. So all the parents and the Nti family awofoɔ ne abusua have no. been ignoring this man. Ɔmo nyinaa gyaa no hɔ. And this man said, I'll still marry you. Saa ɔbɛrima yɛ sɛ mesi mɛware. And they were married. Na ɔmo wareɛ. God so being good. Onyame a ɔyɛ no. 5 months ago, Abosom num akyi. this woman was experiencing like a fever. Na ayɛ sɛ fever bi abɔ no kakra. He was just vomiting. Na ɔfe. And the people in the compound house were laughing at her. Wɔn a ɔne ɔmo te compound house ɔmo sere sɛ ɛy sister ɛdeɛ na esi. So for the 9 months to 10 months of marriage, Ɛyɛ abosom nkron no. the sickness became unbecoming. Na saa yare na ayɛ ne ho yare bi. So they went to the hospital Ɔmo kɔ ɛyaresabea. and they thought maybe the ectopic that they removed, maybe she has an infection. Ebia na etopic ne kan no na ebia wanya yare bi aka ho. So they went to the same doctor. Ɔmo kɔ doctor yi a hɔ bi. So when doctor diagnosed her,
doctor ɛyɛ nhwehwɛmu no he told the husband, ɔka kyerɛ ne kunu sɛ your wife is about to deliver. o yere ɛba bɛwo He said, no. ɔsi dɛbi She has not even conceived. ɔsi ɔnyinsɛn kora He mpo said there's a twins in the womb. ɔsi ntaafo mmienu ɛwɔ ne yɛfunu mu And where they were holding, it was like a net. na adeɛ bi ɛhyɛ ne yɛfunu no ayɛ te sɛ net And that's where the children were placing. ɛho saa net mu na nkɔlaa ne hyɛ She was operated na ɛyɛ no operation and they removed twins. ne yɛyi nkɔlaa mmienu yi Amen. amen no She don't have a womb. na onni ɛyɛ efunu God makes a way onyankopɔn ɛbɔ through kwan by faith. ɛma ndidie so In the next time, deliver another twins. ɛsa ɛno akyi bi ɔsa wo And the ntaafo last one, he have one child. ɛno akyi ɔsa bɛwo baako A woman who don't have a womb ɔbaa na ɔno deɛ onni ɛyɛ wum have 5 children. nkɔlaa enum This not story is a rare. wei ɛnyɛ abakɔsɛm mu ɛyɛ Amen. amen Devil thought that ɔbɔnefoɔ no ɛdwen sɛ he has removed the womb, wayi ɛyɛ ne wumbu so no he have destroyed the destiny. wasɛre ne He daakye don't koraa know that it is written ɔnim sɛ yɛatwerɛ sɛ that all things work together for our good. adeɛ nyinaa ɛyɛ yie For ɛma those yɛn who didi love God, ma wɔne a wɔdɔ no nyankopɔn matter the situation you find yourself, ɛmfa ho ne tebea wo ho don't kill yourself. ɛnkum wo ho It could be an ugly, ɛbɛtumi ayɛ tandeɛ it could be bad, ɛbɛtumi ayɛ bɔne but deɛ God will turn for your own good. onyame ɛbɛdane no ama May wankasa that wo be yɛ your portion. ɛno ɛnyɛ wo kyɛfa May that be your portion. ɛno ɛnyɛ wo kyɛfa Amen. amen God can cause your landlord to drive you away. onyame bɛtumi ama wo fie wura watu sɛ You kɔ cry, God, why? na wobisa nyame sɛ nyame adɛn No, don't know that you are going to meet your helper wonnim sɛ wokɔ akɔhyia wo boafoɔ to give you your own abode. ɔba bɛma wo ankasa wo dan May God use your bad for your good. onyame ma nneɛma bɔne no ɛnyɛ papa May ɛma wo God change your disappointed to appointed. onyame ɛma nneɛma a ɛnyɛ no Say ɛma in no papa everything that will happen to you as a child of God, adeɛ bi a ɛbɛsi wo so sɛ nyame ba no bear in your mind fa to w'adwen mu that this one too is good. ɛyi nso ɛyɛ If not the finger ɛnyɛ saa papa yi nim saa that was nyɛ cut, a yɛtwa the king have died by now. saa ɔhene no nka wawu You don't know how things are delaying. wonnim sɛ nea nneɛma ɛka akyire You don't know how God remove people from your life. wonnim sɛ nyame ɛyi nnipa bi firi wo berɛ mu Sometimes it's for your own good. ebi wɔ hɔ a na wɔn kasa woyɛ die nti o Amen. amen Amen. amen o So God can turn your bad into good. onyame bɛtumi ayɛ nneɛma a ɛyɛ bɔne na ɔde ayɛ papa In this end time, saa ɛbɛ awie this bere mu 2021, 2021 no matter what comes in your way, ɛmfa ho ne nea ɛbɛba wo tell berɛ mu yourself, ka kyerɛ wo ho encourage yourself. bɔ wo ho aba so This ɛ one too is good. wei nso yɛ Amen. amen And we know na ɔse na yɛnim sɛ that all things adeɛ nyinaa work together ɛyɛ for our own good. ma yɛn kasa yɛn For kunimdie those who love God, wɔn a wɔdɔ asafo awurade a woman who don't have a womb ɔbaa na ɔno deɛ ɔnni yɛfunu has conceived. ɔno wanye So, sɛ or what about the person who have? ɔno a ɔwɔ deɛ If God have done for her, nyame ayɛ ama no He a can do for you. ɔbɛyɛ ama wɔn so You seem as a poor person. wo a wode woyɛ ohiani I'm telling you, God will take your poverty into riches. onyame bɛma ohia no woayɛ sikani You are going to meet a man woba bɛhyia barima bi a that it will blow people's mind. ɛno ɛbɛyɛ nnipa May nyinaa bɛma that adwene be your portion. ɛno nyɛ wo kyɛfa May that be your portion. ɛno nyɛ wo kyɛfa o May that be your portion. ɛno nyɛ wo kyɛfa Sometimes bere bi wɔ when hɔ you are looking for a trotro a wofa trɔtrɔ and the mate say, I will not take you. mɛtini sɛ memfa wo Don't fight against them. ɛne ne nko ntɔkwa Maybe God is bringing a private car to come and pick you. nyame ɛde private ɛba bɛfa May wo that be your portion. ɛno nyɛ wo kyɛfa I said, may that be your portion. ɛsɛ ɛno nyɛ wo kyɛfa o So if you love God, sɛ wodɔ nyame a it's not everything that will be good. ɛnyɛ nneɛma nyinaa na ɛbɛyɛ Sometimes sɔsɔ God take the ugly, nyame ɛfa deɛ He ɛtan no take the bad ne ɛyɛ bɔne no and make it good for you. wayɛ no papa de May ama this year be a good for you. afi ɛnyɛ saa ma Do you love God? wodɔ nyame So the situation that people seem it is bad. tebea na That nkurɔfoɔ hu is sɛ ɛyɛ where bɔne no God is about to make it good
for ɛno you. na nyame bɛyɛ ne yie We ama have an evidence. yɛwɔ abakɔsɛm He did for Sarah. wayɛ ama Sarah He did for Hannah. wayɛ ama Hannah He did for Joseph. wayɛ ama Joseph He can do for you. ɔbɛtumi ayɛ ama wo May nso every situation that you are going te through bea biara a wofa mu no that seem ugly and bad, a ɛtan a may ɛnyɛ God nso turn into good for you. nyame ɛsesa ama no nyɛ yie ma wo Because that you love God, wɔsi ane sɛ wɔdɔ nyame you nti experience bad things, wobɛfa nneɛma a but ɛtan don't kill yourself. ɛnku wo ho da Stop mumbling. gyae sɛ wonwiinwii no God is not behind your distraction. nneɛma bɔne no a ɛsi no nyame ɛnta Sometimes akyiri God allows it to come ba ho kwan no so mmra that you know that something has happened na before wohu sɛ asi pɛn and He have done it na ɔma yɛ and He can do it for you. ɔno nso bɛtumi ayɛ May God turn your ugly into good. nyame ɔma neɛ ɛtan no nyɛ May papa ma wo God turn all your failure into success. nyame ɛma deɛ kukuo no ɛnyɛ May God send you nkonimdie. from zero to hero. ɔnyɛ hwee na wonkɔdi May all your nkonimdie. disappointment turn into appointment. nea ɛyɛ disappointment ɛnyɛ appointment In the name of ɛwɔ Jesus, Jesus din mu count it all joy fa sɛ ne nyinaa yɛ whenever you anigye enter into ɔfa challenges. ɔhaw mu a And note to yourself, na ka kyerɛ wo ho sɛ this one too is good. wei nso yɛ If you know all these things, wonim wei you will nyinaa a not allow anything to intimidate you. womma biribiara ɛnhyɛ wo so Today, ɛnɛ you are crying. wosu Tomorrow, ɔkyena you rejoice. wobɛsere You understand God, wobɛsi nyame and ase you understand why that thing happened to you. na wate deɛ nti a saa And ɛsi you give the glory to na God. wode anuonyam hyɛ no ama Because nyame that you are a human being. woyɛ nnipa nti Sometimes you don't understand. wonte nneɛma ase God, why me? onyame adɛn na me Why all these things? adɛn na ɛyɛ nyinaa God can remove people from your life. nyame bɛtumi ayi nnipa bi afiri wo berɛ Because mu along the line, sɛ ebia mokɔ no something can happen biribi bɛtumi asi that will bring a distraction. a ɛbɛtumi ade ɔhaw And so aba sometimes it is a deliverance. nti saa berɛ no na ɛyɛ kyɛ sɛ But you will ɔgyeɛ not understand. wonte aseɛ And we know that sɛ wonim saa all things a saa ade nyinaa work together. ɛyɛ adwuma May God turn every negative into onyame positive. ma adeɛ bi a ɛnyɛ May your papa ama wo expectation be granted. nea wodi w'ani da so nyinaa Sometimes ɛnyɛ your yie business can collapse, w'adwuma bɛtumi asɛe but it's for a purpose. ebia na ɛwɔ botae God nti. wants to relax nyame pɛ sɛ wotwentwɛn so for a purpose. botae bi nti This sickness came to the whole world saa yare aba wiase for a nyinaa purpose. botae bi nti Those who are so busy ɔmo ɛyɛ adwuma that gidigidi they cannot rest. ɔmo ntumi nhome Now they can lock down and rest for 1 week. yɛato mo mu ɔmo nyinaa ɔmo ahome May na God ɔtwe. help you onyame ɔmboa wo and bring any negative into positive. sɛ adeɛ bi ɛnyɛ no ɔmfa May heaven be open for you. ɔsoro mbie ma wo May impossible turn into possibility. nea ɛntumi nyɛ hɔ no ɛnyɛ In the name hɔ of the Father, ɛwɔ agya the Son, ɔba and the Holy ɛne wo Spirit. nkronkron din Stand mu on our feet. sɔre gyina wo nan so